Oh my god. Hello, hello, hello. Can you hear me? Huh? Ini nungguin, bro. There's so many moves. Ah. Oh, there we go. Can you hear me? There's sound. There we go. Yes. Udah ada. Siap. Okay. Right. Okay. Amazing. So we're gonna go through your 10. Jadi ini ada 10.000 responses dari sini. Ada banyak banget. Jadi kita mulai dari satu-satunya ya. Iya, jadi emang yang lain sih nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Nggak apa-apa, karena jadi aku tuh kalau baca bahasa Indonesia sih lumayan bisa baik. Cuman kayak pas ngomong atau bicaranya itu bisa agak setengah-setengah gitu ya. So then that's why kayak pas di WA channel, kan aku tuh kan nulis. Kalau nulis itu lebih gampang. Kan bisa pikirin dulu, pikir vocabulary-nya apa, itu kan bisa bolak-balik ke Google Translate. Tapi kalau ngobrol itu agak kayak kagok gitu, karena kan bahasa Indonesia itu masih lumayan hafal, cuman itu logatnya bisa agak aneh gitu ya. Oke. Di Oxford ada jurusan kayak seni-seni gitu atau enggak? Kedengaran kan? Ya oke, sip. Ada jurusan seni. Namanya itu Fine Arts. Nah, yang paling keren yang paling interesting lah, yang weird di Inggris di Indonesia, cuma di Oxford doang. Itu Fine Arts di sini tuh bisa ngelihat corpses. Jadi bisa ngelihat badan kayak it's like the sort of like dead bodies, which is insane and very very interesting. It's one of the only fine arts courses in the world that has that, and I think that's one of the things. Oke, udah jam 8. Ya, oke. Sip. Maaf, agak telat sedikit. Coba lihat ya. Ada question atau pertanyaan nggak dari kalian? Chatnya ini terlalu cepet. Nggak bisa dibaca, guys. Ini. HP-nya ditaruh. Taruh ini. Oh, di sana jam 2. Betul, di sini jam 2. Betul. Di sini tuh di Oxford. Jadi ini tuh kamar kecil yang aku bisa pesen. Oh, kalian mau lihat nggak dining hall? Oh, 15.000. Waduh, 500.000 orang. Okay, hold on. Let me see if I can get through here. So we're gonna get through the dining hall, which is like the secret entrance. So there's a secret door. Look, which is quite cool. So this is like a tutor's room. So you see here, I have my little laptop here, and so people would do sort of like whiteboard stuff over there, and then there is a secret door. Well, it's not very secret. It's very obvious. But within the secret door, there's an alleyway. Ini kemana? Yuk, kita jalan-jalan. Basically. Di sini, ada yang lagi makan siang sekarang. Jadi ini ada di atas. Tada! Ya. Agak blur ya. Maaf. Wifi di sini nggak terlalu bagus. Wah, santai dulu ya. Lag. Emang ini wifi-nya nggak terlalu bagus sih guys. Tapi hopefully itu bisa kelihatan. Ya itu ruang dinner, dining hall namanya. Tapi itu tuh kayak secret area, which is where the benefactors go. So the people that donate to the college, they sit over here. That sits over everyone else. It's pretty sick. It's pretty cool. Alright, udah makan siang. Yeah, kind of. Udah kayak I had like a little bit brunch. So I guess you could say I did. Okay, so this benar-benar kayak Hogwarts. Emang. It's basically the same, right? So hopefully this is going to be less lag. I'm going to just charge my phone again. Even though my phone's pretty on, I was preparing for this. I tried to charge my phone as much as I could. Oh, and it's an unstable connection. All right. Whoa. Okay, so my day has been pretty good so far. I started the day with just,
I started there at 6 a.m. looking at all of you guys' lovely, lovely messages. And ya, yang aku lihat di TikTok, X, di Instagram itu keren banget. Habis itu kayak terharu banget kan bisa ngebaca ya edit-editan yang kalian, sama juga kayak yang essay yang kalian nulis, sama juga sama juga kayak yang di DMs juga aku baca juga. Even though maybe aku nggak bales, aku tuh baca for most of them if I can. Habis itu ya some itu ngebikin kayak, I mean it fills my heart. You know, it's a lovely feeling to kind of see the impact, and you know, I never believed that it could get to this point, which is really really interesting, right? Pas aku pilih, kayaknya aku mau ikut COC season 3, aku nggak like I never realized that it could get to this big, right? And it's just it's a lot of fun. Okay. Apanya taruh kak live sendiri melekat tuh taruh aja. Taruh aja tapi taruh gimana? Bisa balikin. No, wait, you guys are backwards. There we go. Nah, there we go. Okay. Emang HP-nya lagi di charge, cuman I can just balance it pretty well. Kalian bisa dengerin kan? Tangan kamu kenapa? Jadi kayak sebulan 2 bulan lalu, Aska itu lagi naik sepeda, lagi lurus, habis itu mobilnya tuh kena ke kiri, habis itu belok kiri nggak ngelihat, habis itu tabrak naik sepeda. Cuman untung nggak jatuh, nggak kena kepala, nggak kena badan, tapi cuma kena tangan doang. Jadi tangan Aska itu kayak nggak tejos gitu, kayak nge-punch wing mirrornya, apa tuh namanya, kayak spionnya mobil. Tapi untung cuma kena jempol doang, sama nanti hari Jumat itu dikeluarin kayak yang stick dari operasi. Jadi setelah hari Jumat ini nanti nggak ada yang kayak gini-ginian. So hopefully all good. Ya, cepet sembuh. Oke. Ada apa lagi ya? Guys, ini cepet banget chatnya, itu susah baca soal pertanyaannya. Ya, aku balik ke yang ber-10.000 ini ya. Oke. Aska, first impression kamu ke Aiden gimana? Oke, sip. I really like Aiden. Aiden is so lovely and very very friendly. I remember my first impression was like, I think like Aiden could be like quite mean. I thought he'd be like quite kan dia tuh kelihatan kayak gagah gitu. But honestly, one of the nicest soft-spoken people that I met on church. He is so friendly, so lovely, and just a joy to be around. It was just nice to meet him, and I'm very very glad to share the spotlight with him and with the other church cast members. Kesibukan sekarang itu aku lagi magang. Jadi di sini tuh aku lagi kerja di Oxford Robotics Institute, where lagi kerja kayak robot yang kayak origami gitu. Jadi bisa lipat, tutup, sama buka. Apa lagi ya? How tall are you? Okay, so I am 190 centimeters. So I'm around the same as Nabil. But in some photos, I'm a little bit taller than him, and in some photos, other people, he's a little bit taller than I am. Mana ya? Di sana banyak. Waduh, bro, this is like a reading test. Gimana rasanya? Wow. Spill makanan favorit. Okay, so spill makanan favorit yang Aska. Okay, emang ini kayak basic banget sih. Kayak pas aku ngobrol sama yang dari luar negeri, yang pas di COC juga kita agak sama-sama juga. Pas kita mendarat ke Indonesia, kita itu emang pertama biasanya sih pilih martabak atau kayak soto ayam. Aku tuh emang suka nasi padang atau kayak yang nasi padang yang di Bandung itu emang yang aku paling favorit. Cilok enak, aku juga enak, udah mau makan juga. Opor, apalagi? Rawon, waduh, enak banget. Soto Betawi biasanya Aska suka juga. Tapi banyak itu Aska suka bawa bumbunya dari Indonesia. Habis itu di sini pas di kos itu aku suka bikin. Jadi ada kayak story aku sama Abel tahun lalu.
Aku tuh kayak bosen, habis itu mau bikin rawon untuk mereka. Kayak lumayan lama, karena kan harus nge-berendam dagingnya dulu, habis itu masukin bumbu apa-apa. Tapi kalau tanyain Abel, dia bilang itu lumayan enak. Jadi next time nanti aku bikin juga ya. Apalagi? What is your favorite color? Well, so my favorite color is most definitely blue. I do like a dark blue, light blue. I mean, you'll find that the clothes that I wear are always shirts that are like this. That is like light blue, dark blue, that kind of stuff. And I'm a big fan of the sweaters. And you'll realize that I wear a lot of the shirt and the sweater combination. Jadi pas di COC dikasih kayak cardigan sama kaos tangan panjang, itu kayak lega banget karena kan di sini juga setiap hari aku pakai yang kayak gituan. Askat minusnya berapa? Parah. Jujur parah. Kayak minus berapa itu lumayan parah. Nobar live Askat bareng Kak Meta. Boleh. Do you think you adapt your British accent? Okay, so yes, my British accent has been here for a very long time, and it's because I've lived here for a very, very long time. As you might have already known from the many invitations, not invitations, they're sort of like, oh, there you go. As you might have known from the essays and articles that you might have seen, I have lived quite a varied life in many different places. So I was born in Bandung, and then after about 3 months or so, I moved to Tokyo in Japan, and then we moved around through to Yokohama as well. And then after that, we spent 3 years in Wales for my dad's PhD. And after that, we went up and followed him to Oxford, where he took his postdoc and his lectureship. And therefore, I've been in Oxford for the last sort of 12 years now. So that's why the accent has come out very strongly, which is why when I speak Indonesian, it's very clear that there's a bit of a weird accent going on. Tapi untung kayak waktu saya itu pas di rumah emang setiap hari pakai bahasa Indonesia. Jadi untuk baca, untuk just hafalin kata-kata, vocabulary itu masih lumayan dapat, which is really good. And emang aku bersyukur banget mereka biasain Aska pakai bahasa Indonesia di sini, even though setiap hari kan Aska biasanya nggak pakai juga. Tapi untung sekarang lewat COC, lewat kalian, lewat yang #Askis kan, Aska itu bisa setiap hari banyak bahasa Indonesia, bisa belajar kata-katanya yang lebih betul, sama juga grammar apa-apa itu bisa lebih tetap lah. Oke. Main bareng Josh emang. Jadi tahun lalu selama setahun ini sih Aska itu sering banget main bareng Joshua. Karena kan dia 1 tahun di bawah Aska. Jadi kita itu ngebikin grup. Shout out to Natasha, SJ, to Albus, to Ralitza. That's our gang, that's our group, that's our mahjong club. They are my very closest friends that are Indonesian here in Oxford, and they were the ones that were in my Brazilian joget-joget. They were the ones that were in my jalan-jalan dengan sepatu roda cool video. Like they were really the ones that have supported me along the way, and I would love to give my hearts and thanks to them. But essentially they have been here for me, and we just play, we'll play mahjong, we'll play cards, we'll play kind of just fun stuff, we hang out together, and just it's a good time. And they sort of kayak ngebikin komunitas lagi yang bahasa Indonesia. Dan juga kalau kalian baca di artikel saya juga ada namanya Oxonis. Nah ini tuh gimana aku bisa ketemu Nabil, bisa ketemu Abel, bisa ketemu Joshua, bisa ketemu yang di tahun pertama sekarang kayak Kevin sama juga Jeskio. Anak-anak yang Indonesia yang paling keren banget dari kayak IMO, IFO, banyak yang prestasinya itu luar biasa. Aku itu bisa ketemu mereka karena lewat Oxonis. Oxonis itu
Karena di Oxford emang anak-anak S1 itu lumayan sedikit. Jadi di tahun kedua sekarang itu yang orang Indonesia yang betulan studentnya Oxford itu cuma Joshua doang. Nah, pikiran kan tahun ini cuman presidensi di Oxonis itu cuman Joshua doang. Dia itu emang keren banget. Habis sebelumnya Joshua itu aku yang presiden, habis itu sebelumnya itu Nabil. Jadi pendukung Oxonis, kita itu emang bertanggung jawab untuk berkoleksi anak-anak S1 yang di Oxford University, Oxford Brooks juga sometimes juga ada. Habis itu kita berkumpulan aja. Kita makan malam sama-sama. Kita kayak makan ke restoran Chinese yang kayak table-nya bundar. Habis itu kita kayak nge-spin gitu kan. So it's a really fun community, and it's definitely where I've been able to improve my Indonesian significantly more. Bahasa Sunda nggak bisa, ya sedikit-dikit. Kayak saetik, bisa juga apa tuh? Ya pisan, aku tuh suka masukin pisan-pisan ke kayak teh aku. Sama juga aku masukin banyak ke apa lagi ya? Hatur nuhun. Emang kalau ngobrol sama ibu itu jujur ya sangat expert di bahasa Sunda. Bapak sama ibu dua-duanya bisa. Nanti kayaknya harus belajar juga ya bahasa Sunda. Punten. Iya betul, punten. Kumaha damang, kumaha. Ya, dapat juga. Apa lagi? Ganteng pisan. Iya, oke, makasih kalian. Kasep tahu juga. Kasep, woi. Kasep pisan. Ya, kayaknya aku dengerin BH ku bilang kayak gituan juga. Metode belajar kamu. Oke. Jadi aku sih untuk metode belajar pas ujian tahun ini itu setelah aku COC shooting. Jadi itu emang nggak banyak waktu untuk belajar untuk tes saya. So taktik aku itu kayak aku itu ada kayak banyaknya lecture notes. Aku tuh nggak terlalu suka nonton lecture rekaman lagi karena aku pikir itu terlalu panjang. Harus tuh mau ya cepet-cepetin aja sih. Jadi taktik aku itu ngetaro lecture notes, habis itu taruh di whiteboard yang sebesar gini. Jadi kayak whiteboard segede ini, aku nulis aja chapter 1 gini, chapter 2 gini, chapter 3 gini. Tapi aku tuh harus make sure semua chapternya itu masuk di dalam satu whiteboard. Nah itu kenapa? Itu karena aku pikir space-nya itu sangat penting. Sama kalau aku bisa ngelihat itu singkat, dilihat seperempat itu, bisa kelihatan, chapter ini kayak gini, chapter 2 kayak gini, chapter 3 kayak gini. Jadi itu lebih gampang untuk Aska ngelihat, topiknya kayak apa mappingnya. Bapak saya itu emang suka bilang untuk subjek di STEM atau ya walaupun apapun jurusannya, emang penting itu nge-mapping. Ini juga penting untuk life, untuk apa-apa juga kan. Kita itu harus tahu apa yang di masa depan sama apa yang di depan kita. Jepang, maaf, aku itu udah lupa bahasa Jepangnya. Jadi pas aku tinggal di Jepang dari sekitar ya 0 tahun sampai 6 tahun itu aku itu paham bahasa Indonesia pas tinggal di sana. Cuman setelah keluar dari Jepang langsung ke Wales, langsung ke Inggris, semua itu kayak keluar aja sih, semua lupa. Ya semoga insya Allah nanti Aska bisa belajar lagi bahasa Jepang. Even though tahun lalu aku itu udah magang di Jepang, situ tuh lumayan susah. Yang aku cuma tahu itu kayak apa tuh namanya? Daijoubu desu, arigatou gozaimasu, sumimasen. Itu kan yang paling penting pas kalau tinggal di sana untuk sebentar. Okay, what else? Score IELTS. Jadi aku itu karena udah tinggal di sini lama, aku tuh belum butuh pakai IELTS. Jadi aku tuh belum ambil IELTS atau kayak TOEFL. Cuman semoga nanti juga kayaknya perlu pakai aja sih untuk just ngecoba cek bisa enggak Aska bisa bahasa Inggris.
will I be able to do it, right? So it'll be good for me to try it out, and it'll be good for me to test it out. But the reps that I have is in um, the GCSE English Language and English Literature course. So I also got a grade 9 in those as well. Kamu nonton cewek S2? Yeah, for a good part. So I watched about the half of the season 2 because I wanted to watch what Joshua was like. Like I watched a couple of the episodes of season 1 because I saw Nabil was in there, and I just thought, I really wanted Nabil to win, and he did very, very well. Joshua will do very, very well. We'll see how I do. Suka Tulus, iya emang aku suka Tulus. Aku suka Sheila on Seven. Aku suka Dewa. Beberapa sih aku dapat dari keluarga. Aku dapat dari bapak sama ibu. Biasanya kita itu kayak nyalain lagu-lagu bahasa Indonesia di pas naik mobil. Jadi biasanya itu aku ngetanya, ayah, bunda, ada nggak lagu yang dari Indonesia yang kamu dengerin pas kecil, pas dulu? Dari situ mereka tuh cuma kasihin, oh aku suka dengerin Dan dari Sheila on Seven, atau yang lagu-lagu Dewa, lagu-lagu Sheila on Seven apa-apa, atau lagu-lagu Tulus. And then dari situ aku yang ngebikin playlist, and then playlistnya langsung dimain di mobil. Buka kacamata, waduh, kayaknya nggak harus sih. Oh, what color is your glasses? Nah, ini kayaknya coklat ya, coklat tapi kayak gelas. Apalagi Hindia, kamu ada Spotify? Ada, cuman kayaknya kalian nggak bisa dicari karena ada banyak banget akun-akun namanya Aska. Jawab Q&A, emang terlalu banyak di Q&A-nya. S2 lanjut di sini untuk 1 tahun tahun ke depan. MBTI aku itu INFJ, tapi aku sih pikir itu nggak terlalu akurat banget. Yang paling penting untuk aku itu emang dari bapak bilang juga, aku itu emang dari dulu dibesarin untuk biar kayak pemimpin. Jadi he was always very much pushing for me to be a leader in no matter what field that I do. It just so happened that I picked engineering, and even though it's the same engineering course, I picked information engineering and my dad picked a different field. So there's a little bit of leeway in there, but ultimately the sort of real things that my dad taught me back in the day and now as well is to be a leader, to listen, to have that conviction, to be able to focus on something and understand what your strengths and your weaknesses are, is definitely one of the things that's the most important. Favorite movie? Oh, baru aja kan aku sama housemates baru sekarang kita nonton Cars 2. Emang di sini kan namanya juga Cars 2 kan, bukan kayak Mobil 2, atau Mobil 2. But like I love that film. I think the fact that you go from Cars 1, which is a racing movie, and then Cars 3, which is a racing movie, and then Cars 2 is an international police chase where it's going through Japan, Italy, England, and there's a twist in the middle with a spy case. Like that's so cool, and I think that's just the best, one of the best shows. Apalagi ya? Ceritain, okay, let me have a look. Ceritain gimana rasanya jadi mahasiswa Oxford. Emang aku tuh agak slightly unique karena aku udah tinggal di sini udah lama, sama juga sekarang mahasiswa di Oxford juga. So one of the things that is I think close to me is that I know what Oxford is like. When I was 14, 15, 16, I would come into Oxford, and the only things I would do is I would go to University Parks, which is the sort of green area here, or I'd go to the public library. Jadi kayak kesini itu cuman ke park atau kayak perpustakaan publik gitu. Jadi kan aku tuh nggak terlalu almost kayak nggak apresiasi banget building gedung-gedung yang keren banget di Oxford, karena setelah berapa bulan ya emang mereka itu kan it is what it is. Anyways,
I want to ask you guys a question. Jadi aku mau tanya kalian. Kalian itu tinggal di mana? Kayak dari Indonesia itu dari mana kalian? Aku cuma mau tahu. Banyaknya yang di Bekasi, Sulsel, Bandung, Bogor, Cirebon, Sulawesi, Padang, Kuningan. Wih, di mana-mana ini kita. Seluruh Indonesia. Oh, wow. Ya, semoga nanti aku bisa visit juga ya. Nanti aku perlu tips and tricks untuk main ke sana juga ya. Batam, Solo, Jawa. Waduh, kita di mana-mana aja ya kita. Mataram, Kaltim. Wow, keliling Indo, ayo, ayo. Ya, oke. Keren. Kuliah. Emang kalau aku kuliah di Indonesia, aku sih emang pengen di ITB. Karena itu kuliah yang bapak saya itu di ITB juga. Ya, bapak itu sangat keren. So my dad is someone I definitely look up to very much. He won the ITB Ganesha Prize. He was one of the best. He was the best student for his cohort, and that's immensely impressive. And his trajectory, his pathway, it inspires me to do better, and inspires me to kind of follow that pathway, follow my own pathway, and just make sure that I can have as much of an impact as much as he can, right? I think every time I see one of you guys' edits, or I see the newspapers kind of asking my dad about how did he raise me, and I see my dad smile, and I see my dad very proud. It makes me very emotional. It's great to hear that he's proud, and my parents are very proud as well. Aska nyanyi, aduh, aku nggak bisa nyanyi guys, nggak terlalu bagus. Cuman aku suka nyanyi. Jadi walaupun aku nggak tahu bagus bahasa kayak suara untuk nyanyinya, aku tuh emang suka karaoke. Jadi pas aku di Jepang, kita itu setiap minggu suka main ke karaoke. Kita main kayak Sweet Caroline, atau aku tuh emang suka kayaknya lebih nggak terlalu tahu sih. Cuman di sini tuh the one was like Yona, Mr. Brightside. But jadi pas kita selesai COC syuting, kita tuh ke karaoke. Habis itu kan aku tuh agak telat, and then aku tuh ikut mereka, and then like my COC friends from this season, they were like, "Oh, Aska, do you want to put on a song?" I was like, "Sure." So I put on Mr. Brightside, and low-key, I don't think many of them knew it, or they were just tired. So I don't know which is the one. I hope you guys know what Mr. Brightside is, but it's like one of the most classic English karaoke songs. Pernah ngerasa struggle nggak? Pernah bukan juga pernah. Itu sering banget ada struggle, sering banget ada kecelakaan, atau ada kayak yang aku pikir males study, males gerak, males apapun kan. Kayak aku udah bilang berapa kali, aku itu nggak sempurna. Nggak ada sih orang yang sempurna. Nggak ada juga, kita ada banyak mistakes sama apa-apa. Tapi emang yang penting itu kita itu bisa belajar dari yang permasalahannya, sama juga kita itu bisa keep pushing forward aja. Kalau yang aku udah baru pikir kayak metafor ini, yang aku pikir yang paling penting aku inget terus itu agak kayak main basket, kayak lemparin bola ke dalam hoop. Apa yang kamu harus inget yang penting? Like what is it that you need to focus on, right? Do you focus on the number of times that the ball goes in, or do you focus on the way that you shoot it, right? And so the main thing about that is apa yang bisa dikontrol. So what are the controllables of your situation, right? You can't control whether the ball goes into the hoop or not, right? And if you keep tracking that, you're going to be frustrated. But what you can control is the way you shoot the ball. What you can control is how you're positioning yourself, the balance. And so it's really important to think about what are the controllables in an uncertain situation. Oh, slow down bahasa Inggrisnya. Maaf, sorry. Favorite singer or band? Oh,
lumayan ada banyak guys. Tapi kemarin itu aku dengerin rapper dari Kanada namanya Amine. Dia itu emang aku suka banget. Aku tonton kayak front row seats, very cool, very cool. Oh Sandi, baru tadi aku nelpon Sandi, Kay, Shafiera, Lulua, Kai, Lutfi, lagi just nelpon aja. Dan apa lagi ya? Main alat musik. Dulu aku main gitar. Tapi sebelumnya klarinet sama itu doang sih. Aku tuh lebih pemain kayak sepak bola, main basket, main dayung. Itu sih. Oke, coba ya, aku coba lihat ini yang 11.300 responses dari channel WA. Post love, gini. Oh gini ya. Apalagi guys. Oh. Lancar bahasa Inggris, lancar bahasa Indonesia. Bisa kan? Sarang ye. Apa lagi ya guys? Bisa jawab nggak? Nggak. Tapi nanti aku tanya yang cewek-cewek khas lain untuk ngajakin bahasa Jawa. Kyokta. Who is your favorite basketball player? LeBron James. LeBron James is the GOAT, regardless. Michael Jordan, Loki washed. LeBron James is the GOAT. He is a good father figure. Irrelevant, but it's just a nice plus points. Apa guys? Next live-nya sambutnya Pak Pos Bugis. Apa ini Bugis? Belum kok ada Wono. Suka Harry Potter nggak? Ya suka. Tapi di sini itu banyak, there's a lot of places here in Oxford. Pas mereka itu tayang, bukan mereka syuting Harry Potter itu terinspirasi atau emang syutingnya di sini banyak. Suka banyak novel, ya suka. Sekarang aku lagi baca White Knight. Tapi even though bukunya tipis, aku tuh agak malas bacanya, nggak ada waktu aja sih. LeBron play with Curry next season, nggak mungkin. Suka Wave to Earth, suka. Ada kayak 1 atau 2 lagu yang aku dengerin. Ke Braga, oke. Wow. Coba ya dengerin sama terus ini. Oke, apa yang aku bisa tanyain kalian? Kalian apa makanan yang aku harus coba pas kalau aku balik ke Indonesia? Wah, makasih. Akhirnya healthy. Pisang hijau enak banget. Kemarin aku tuh coba ngebikin pisang hijau, cuman aku tuh nggak punya minyak, jadi coba ngebikin di air fryer. Tapi bikin di air fryer itu kayak nggak bagus, kayak itu kan drop down. Ada kayak brown paper tapi nggak. Cendol, bakso enak banget. Cimol, seblak, batagor. Aku tuh juga denger di live-nya Aiden, baru tahu cilok itu apa tuh something cilok ya. Sama cireng itu goreng. Keren banget. I never knew that, but love that. Sate Padang, of course, es telur, siomay. Aku juga suka batagor, bakso tahu goreng, kan? Bisa juga. Dimsum, ciki, aci, betul. Aci colok, aci goreng. Mie ayam, dulu pas ibu di sini, bunda itu ngebikin yang mie ayam paling enak di sini. Nanti aku tanya lagi resepnya. Gotik udah denger dulu, itu kan gulai tikus. Yang itu nggak tahu enak ya. Risol matcha. Aku cuma tahu risol doang, risoles biasa. Empal gentong. Enak banget. Rawon, martabak, apa lagi? Gulai itu, apa ya? Iya, mie pedas.
Sate Meranggi, oh iya sate kambing juga enak. Tapi kan sausnya beda. Nasi Padang, iya. Em, apa ini ya? Biar akun dia the user so you can block them biar gak jadi yang gift judo katanya. Seems like ada akun True Talk judo yang nge-spam gift biar akun dia notice. Oh. Ada judo. Judo itu apa, guys? Gimana bisa di block? Not gonna lie, man. I don't know. Oke. Oke. Makasih Sani yang langsung nelponin. Ya bukan nelpon, lagi nge-text judo. It's like okay, I see. Makasih Sani, thank you so much for being so helpful. I can't seem to see where these are. Okay. Mana ya? Okay. Wait. Is it Tapo? Oh, bisa nge-swipe jadi bisa kelihatan chatnya. Wow, guys, baru kelihatan. Oke. World Cup dukung siapa? Emang siapa lagi di World Cup? Itu kan dukung England sebelumnya. Tapi sekarang, emang mereka masih main kan? Masih main. So maybe. Jujur sih aku belum paham semuanya. Oke. Oh, bukan gulai tikus. Makasih Bunda. Bunda itu like my mom just texted me. Gutik itu gulai tikungan dekat Senayan. Nanti kita coba ya, bukan gulai tikus. Makasih Bunda. Thank you. Pisang hijau itu yang pisang pakai saus pink. Oh iya, bukan pisang goreng. Pisang goreng itu kan beda. Maaf. Lagi Bun. Apa lagi? We are not too sure about how to do these things, but there's so many. Oh my goodness, there's so many stickers. I'm getting very overwhelmed. But it's okay. Oh well, hopefully it's fine. Besok birthday aku. Oh, selamat ulang tahun untuk besok. Ketoprak. King Charles apa kabar? Kayaknya beliau baik. Apa lagi ya? Kue tiaw. Kue tiaw enak. Tapi juga aku suka makanan yang dari Malaysia juga atau Singapura. Oke, bubur ayam, iya. Setiap pagi makan untuk sarapan bubur ayam kalau pas balik ke Indonesia. Oke. Aku suka apa? Aku suka semuanya sih. Oke ya, kita 5 menit lagi. Karena harus balik untuk magang. Ada pertanyaan lain nggak? When is your birthday? 5th of December 2004. 04. Lainnya nomor 2004. Suka K-pop? I don't know much about K-pop, but shout out to Dazzle who knows a lot more about K-pop than I do. Spill skincare. Cuman dua doang sih, cuman moisturizer sama face wash aja. Dua doang. Nicola put me on, one of my good friends. She was like, you can't be using a 3-in-1 because how can you get a face wash, a cleanser, and a moisturizer at the same time? And I was like, okay, that's a good point. I think it's like a toner. And so she put me on to having 2 separate things where I would wash my face and then put on moisturizer, and it's a game changer. Sunscreen pakai sometimes. I should put it more, definitely. Yo, hello Ryan. Ryan is my little brother. Life-nya baik deh. I'm okay.
But yeah, I hope this was fun, and I think I'll just say my last sort of wrapping words. What do these numbers mean? But 7.2 million, that seems pretty good. And 11.3, 11, is that 11,000 views? That looks good. I'm not too sure how many are good amount of views and how many is not, but hopefully it was good. Kalian bisa komen atau apa? Wah, oh, there we go. Apanya dikebasin itu sih kan dikipasin. Kalau gini ya 11,000 viewers. Wow. Your coping mechanism. I like to take a cycle. I like to take a walk, or I'll make a little bit of origami. Something that just like takes my mind off of things. That's kind of how I take my time. I mean, to be fair, a lot of yang aku lakuin banyak itu ya ketemu teman aja sih. Kayak like I'll just ring up one of my random friends and I'll call them in the evening. And I think that's such a beautiful thing, where I will just randomly call someone. Of course, I'll like do a little text to them sometimes, but I also just bring them up. And yeah, it's just like I'll call them for like 20 minutes, and it's great to just hear what's happening on the other side of the world or on the other side of the country, and just getting to know what they're up to. Motoriknya rusak emang, but I like dancing. Aku suka nari, so you guys can teach me how to do it. Okay, aku selesai at jam 9 untuk kalian ya. Oh ya betul, tunggu day in my life-nya betul. Aku harus diedit. Tapi udah di film, jadi ada. And then harus di voice over apa-apa. Ya, gak apa-apa. Di sini itu mau jam 3. Sorry, kamu kegiatan apa? Balik ke office atau juga balik ke sini? Ya kerja di sini juga nggak apa-apa sih. Cuman bacain paper, habis itu ya get to grips with some of the content. Kalau Dewa 19 apa yang lagu kamu suka? Let me check di playlist. Semangat Aska, makasih. Semangat kalian juga. Tahu nggak tung sahur, tahu lah. Aku tuh nggak terlalu tua guys. Masih 21 tahun, it's okay. Nih, aku tuh suka ini yang di playlist aku, di Indonesian Music playlist. Hati-hati di jalan, Tulus, Monolog, Pamungkas, apa lagi ya? Gajah Tulus, Pupus Dewa, Kangen Dewa 19, Tergila-gila Tulus, Tanpa Tergesa, Juicy Lucy, terima kasih, Abid sama Alpha sama I'm gonna be really annoyed. Ayas, love you guys lots. Tak segampang itu, Anggi Marito, Berakit-rakit Jamrud. Come on. Aku juga suka Aku Rela, Naif, sama juga Lantas, Juicy Lucy, Laskar Pelangi itu kan memang aku suka banget. Tapi juga ada juga yang klasik yang agak sedih juga. Sore Tugu Pancoran dari Iwan Fals. Itu disaranin sama keluarga, bapak sama ibu. Mahadewi, Padi. Apalagi ya, Melepasmu, Drive. Oh, yang aku paling favorit itu Di Balik Awan dari Peter Pan. Tuh, waduh, that's one of my favorite songs for sure. Apalagi ya, Sali Sendiri, Peter Pan juga, Kita, Sheila on Seven. And then karena bapakku suka banget Bryan Adams, aku tuh tambah juga lagu-lagu Bryan Adams di sini. Jadi mostly Indonesian music kayak 60, and then plus 20 lagu yang Bryan Adams atau yang band terlalu yang lain kayak Slang atau Naif, Bendera, Coklat juga aku taruhin aja.
Apalagi guys, Eh, suka Oasis, suka banget. Nih, aku juga punya rock music juga guys. Can't Stop, Red Hot Chili Peppers, or like Best of You, Foo Fighters. You know, I'm a big fan of like Green Day, Blink 182, All the Small Things, and like Californication, Dakota, like all of these sort of like rock playlists as well. I'm a big fan of. There's some old. I mean, my music taste really varies quite a bit. I listen to Leve quite a bit, Biba Doobie, very classic stuff. We throw in a bit of Clairo in there, but no, for real, I do. I'm a big fan of Olivia Dean. So I think I found out about Olivia Dean a lot earlier than when she blew up in the UK, which I'm quite proud of. Oh. Ayo pause nanti edit. Oke, pause-nya kayak gimana? Gini atau kayak gini atau gimana ya? Atau kalau aku berdiri gimana ya? Wow. Siap. Oh. Tada. Look. Oh, ada Nabil. Bill mau live bareng nggak? Coba ya aku lihat. Mana ini Nabil? Nabil, kamu harus request ya. Tuh. Mana Bill? Ayo Bill. Dia nggak accept atau nggak? Emang udah di-invite sih. Nabil, say hi bro. Kalau nggak mau join ya gitu aja, it's okay. Maybe nanti kita kan bisa melakukan. Bro, I'm literally gonna see you in like a little bit. So, well, I hope this gives you a little bit of motivation. And I hope you're all doing very very well. I hope that semoga sukses untuk kalian, untuk belajar kamu, untuk skripsi apa-apa, deadlines yang coming up juga. Kalian, be very very strong. I hope kalian kuat and believe. I believe in you. So I'm sure you'll be fine. You'll be good. I'm very very glad. Yes, di sini panas banget. Panas pisan. Oke ya guys, aku berangkat. 5 menit lagi. And then semoga kalian belajarnya itu bagus, baik. Semoga kalian, I hope that everything goes well for all of you. I hope that with the lots of challenges and the struggles that you'll face, I hope that you'll get through them, and we'll be here, right? So, mau tanding taekwondo, Michael, ada yang mau tanding taekwondo. I think they'll need your help, bro. Nanti. Iya, Ben, boleh. Hati-hati di jalan. Yeah, that's a really good Tulus song. Postcard. What? To the left. To the right. Oh, wait. What if, like, it's a really big one? So it's like this one. And then it's like this one, like a 3, and then sort of like this one, maybe, like that. Oh, and then do I have to go like here? Does that make a little heart? If someone like cuts those and puts them together, I think you can get like a nice big heart. Suka naik gunung, suka juga. Aku punya, I'm a big fan of hiking. I'll be hiking in about, I think, a week or 2. So maybe you guys can see some of that. Apa lagi?
Ada 3 menit lagi. Senin mulai magang. Best of luck. Aku juga mulai magang. Emang susah, tapi kita bersyukur udah dapet posisi magang ini. And then you have to just take the opportunity and hopefully you go well. Semangat kalian. Semangat magangnya guys. Semangat apa-apa semuanya. Apalagi nonton Dead Poets Society. Nonton tadi malam, kayak berapa malam lalu. Nonton exactly Dead Poets Society. Oh, akhirnya lampunya ke atas-atas. Karena ada fan di sini. Nonton Kak live-nya 24 jam. Aduh, kayaknya tuh tahu susah guys. Sama juga HP aku nanti buruk. Oke. Twing. Iya betul, rambutnya twing. Kenapa suka origami? Emang dari dulu, dari pas tinggal di Jepang sih. Tapi tuh enak karena kayak hobi yang adem. Suka berenang, suka juga. Dulu pas aku tinggal di Bali itu aku dapat les berenang. Apa lagi ya? Bisa pose yang beda. Nanti kalian bisa send post ya di request, and then you guys can add. So hopefully you guys can come join the next live. This has been fun. I thought this would be a lot more scarier, but this is actually really chill and quite calm. It's actually not that bad. Joget Brazil. Gini kan? Waduh, kena tangan. Rekomendasi buku, apa ya? Aku udah kasih rekomendasi dulu. Makasih Lulua untuk ngasih semangat live-nya. Emang kalian nonton? Emang banyak yang COC season 3, season 2, season 1 yang nonton ini atau enggak? 9M guys, wow. 9M itu agak banyak banget ya. Tapi untung good connection. Habis itu kita ada 15.000, almost 15.000 yang nonton. Titip salam untuk buat ayah dan bunda. Bunda, ayah, ada banyak yang titip salam ke kalian. Udah pernah ke negara banyak. Untuk alhamdulillah aku bisa ke banyak countries. Bantai Milo aku nggak tahu. Room tour boleh. Nanti ya. Main game online enggak. Aku sih nggak terlalu sih. Agak sibuk, maaf. Last post. Oh siap. Untuk only of. Cuman ini tangan kiri ya. Gini ya. Serius kan? Gini. Ini emoji terfavorit aku. Bagi playlistnya nanti ya. Oke. Wujud asli viewers Aska. Oke, makasih guys. Love you lots. #Askis. Bye bye. Love you lots. Yuk, dadah. Nah ini selesaiinnya itu gini ya. Ini slide gini.